om die oorledene te gaan soek. Argemra fedwa wan ka ke ga alshiki sa vene ele oreano aya a pole kota ko cheka move. He thought that the deceased might have ran away and that they would look for him in order to apprehend him again. Hy het gedacht dat die oorledene moes weggeafvoer het of gevlug het en hulle wou die oorledene gaan soek sodat hulle hom weer kan vang. Kana go yona kana gore mofu o phutsitse o siile le gore ba ka tshwana gore ba mmate gape ba mo tshwana. After the van turned, he then saw the deceased lying in the road. Nadat die bakkie gedraai het, kon hy sien die oorledene lê in die pad. Irile vene e chikile jalo ke ge a bona mofu o neng a rapaletse mo gare ga tsela. They drove past the deceased, turned around and stopped next to him. Hulle het verby die oorledene gery, omgedraai en langs aan hom gestop. Ba tlile jalo ba feta mofu ngwana le teng ba feta ba chika gape ba ka ba ema gaufi le mo mofuna a wetse go tla go rapalla teng. Both he and accused number one alighted. Accused number one then said to him that the child was injured. Albei van hulle het van die bakkie afgeklim en beskuldige nommer 1 het aan hom gesê dat die kind beseer is. Ya no bobedi ba ba la fedwa ba ba ne ba kologa mo koloing mme ora ga mo khemela fedwa wa bo wan tha a tlhalofa jalo gore ngwana yo o lemetse. Accused number one then asked whether he had any emergency numbers as the child was bleeding, and he replied by saying that he does not have any. Beskuldige nommer 1 het hom toe gevra of hy noodnommers het omdat die kind gebloei het en hy het geantwoord dat hy nie noodnommers het nie. Mora fedwa wan tha o ne a botsa wa bobedi fa e gore go na le dinomoro tsa ba di ambulance jaaka ngwana a ne a tswa madi mme ena a rabala go gana tsona. They then thought of getting an ambulance from the police station at Coligny. Hulle het toe gedink om 'n ambulans by Coligny polisiestasie te kry. Ke ge ya no ba ka le jalo gore ba e ba bone thuso go tswa go mokgwetseng gore ambulance e bidiwe. He did not have any medical training, so he could not assist the deceased at all. Dat beskuldige geen medische opleiding gehad het nie en dus kon hy nie die oorledene help nie. Ya no mora fedwa be la tlhalosa jalo gore ene ga a katisiwa mo go tsetsa pholo ka mo o na ka se kgone go ka fana ka thuso mo go mofu. They then saw two people emerging from the footpath leading to Scotland. Hulle toe twee mense gesien wat van die pad Scotland af kom. Ke ge ba bona batho ba babedi ba one ba tsamaya ka tsela ya dinao go tswa ka go Scotland. They then asked them to remain where the child was lying in order to guard that other motor vehicles don't drive over the deceased. Hulle het toe gevra dat hierdie twee mense na die oorledene moet kyk om te verhoed dat ander voertuie nie oor die oorledene moet ry nie. Ya re ge bona ba tshwanela ke ba kopa bobedi bone gore bo sale bo tlhokometse mofu e le go leka go tila gore a setle a gatiwa ke dikoloi tse dingwe. They then drove to the police station where accused number one reported the accident. Hulle toe na Coligny polisiestasie toe gegaan en beskuldige nommer 1 het by die polisiestasie die ongeluk aangemeld. Bane ba ya jalo go police stationeng ya Coligny mo e bileng mo la fadwa wa ntlha o neng a bega tiragalo. The police officer took down accused number one's particulars and said that they would call for an ambulance and inform the accused accordingly. Die polisie het toe die besonderhede van beskuldige nommer 1 en toe aan hulle gesê dat hulle die ambulans sal bel en die beskuldige sal vertel dat
Bege na polisi ba ne ge ba tsaya dintlha go tsa phone number tsa molatshelo wa ntlha ba bua jalo gore ba ka ibitsa ambulance le gore ba ka ba bolelela gore ba fitlhile kae ka seo. He testified that they were not requested to stay at a police station or to accompany Warrant Officer Modisani back to the scene. The police officer, Warrant Officer Modisani, said that he would contact them. Het werd gezegd dat die politie hulle nie gevra het om agter te bly of om met adjudant officier Modisani na die toneel toe te gaan en dat adjudant Modisani aan hulle gesê het dat hy hulle sou kontak. Wo tlhasa jalo gore ga ba kopiwa gore ba tsamaele na warrant officer Modisani go ya go lefelong la tiragalo. Mme warrant officer Modisani ene o na ba bolelela fela gore o tla ba tshwara ka mogala. They then went back to their workshop. He got his own motor vehicle and then drove home in order to pick up his work cellular phone, which was on charge. Hulle toe teruggegaan werkswinkel toe, waar beskuldig nommer 2 sy eie voertuig geneem het en na sy huis toe gery het om sy telefoonnummer te gaan, sy werktelefoon of selfoon te gaan haal wat op lyn was. Gore ge go tswa mo ke ge ba ya go workshopong ya bona ke mo ene number 2 a tsereng koloi ya gagwe a ya go lapeng go ya go tsaya phone ya gagwe ya mmereko eo e nentseng e chargiwa. Like accused number 1, he testified that he did not know or even see Mr. Pakisi before the inspection in local. Net soos beskuldig nommer 1 en beskuldig nommer 2 ook getuienis afgelê dat hy nie meneer Pakisi ken nie en dat hy hom ook nie gesien het nie behalwe by die inspeksie ter plaatse. Mme jaaka molatshelo wa ntlha wa bobedi le ena o tlhalosa jalo gore ga ona ise a tsamaye a bona Rre Pakisi o simolotse go bona Rre Pakisi ge yaanong go bile le inspection in loco ketelo go lefelong la tiragalo. Mr. Pakisi was definitely not at the scene on the 20th of April 2017. Meneer Pakisi was definitief nie by die toneel nie op die 20ste April 2017. A re wa netefatsa gore Rre Pakisi o ne a seo go lefelong la tiragalo ka di 20 tsa April 2017. He denied that he or accused number 1 did anything to Mr. Pakisi. Hy ontken dat hy of beskuldig nommer 1 enige iets aan meneer Pakisi gedoen het. Wa ganela a re ene kgotsa molatshelo wa ntlha ga gona ope mo go bona o dirileng sengwe mo go Rre Pakisi. He also denied that they traveled the routes as indicated by Mr. Pakisi during the inspection in local on the 20th of April 2017. Hy het ook ontken dat hulle die route gereis het wat meneer Pakisi van genoem het tydens die inspeksie ter plaatse op die 20ste April 2017. O ne a ganela gape gore ene ga ise a tsamaye ditsela tseo di neng di supiwa ke Rre Pakisi ge go ile go inspection in loco ka letsatsi le la tiragalo e leng di 20 tsa April ya 2017. Mr. Pakisi is a single witness with regard to the events that unfolded on the day in question. Meneer Pakisi is die enigste getuie van die voorvalle wat op die 20ste April 2017 gebeur het. Rre Pakisi ke paki e le nosi ya ditiragalo tsa di 20 tsa April 2017. Each evidence should be treated with caution. Dis moet sy getuienis in ernstig gekyk word. Se rang gore jaanong bopaki ba Rre Pakisi jaaka e le paki e le nosi go tshwanetse gore bo elwe tlhoko thata. In terms of Section 208 of the Criminal Procedure Act, a court may convict on the evidence of a single witness
if it is satisfactory in all material respects. Volgens artikel 208 van die strafproceswet kan die hof beschuldigdes schuldig bevind als die getuienis getuie afgeleid bevredigend is in alle materiële aspecten. Yaanong lekgotla le kgona go ka bona motho molato go ya ka molawana o wa 208 le fa e le gore paki e ne e le nosi mo kgetsing fela ga e le gore lekgotla le kgotsofatswa ke bopaki ba paki eo bo lekane o fitlhelela matlhakore go tsa dintlha tsotlhe. Or if there is corroboration for such evidence. Of as daar corroboratie is vir sulke getuienis. Kgotsa fa e le gore go na le bopaki bo tshegetsang bo ba paki eo. A lot of criticism was directed at the differences in the evidence of Mr. Pakisi here in court and the statements he made. Meneer Pakisi's getuienis in die hof en dit wat hy in sy verklarings gemaak het, is baie gekritiseer. Bopaki ba le Pakisi ba fane ka bona mo pele ga lekgotla bono ba bontshwa gore bo diphoso bona le masodi. State versus Government and Others 2006 1 SACR 3226. It was held, open quotation. It should always be borne in mind that police statements were frequently not taken with as much care, accuracy, and completeness as was desirable. The purpose of such statement was to obtain details of an offense in order to decide whether or not to institute a prosecution. The statement was not intended to be a precursor to the witness's court testimony. They were often written in a language other than that of the witness, with the assistance of an untrained interpreter, intended to be a summary of what the witness had said to the police officer, expressed in terms familiar to the officer, but not necessarily the witness. Accordingly, it was neither unusual nor surprising that discrepancies occurred between a witness's evidence and the contents of that witness's police statement. Dit is ook gesê dat tijdens neeming van 'n verklaring van 'n getuienis sal dit nie so gedoen word op 'n manier dat alles sal neergeskryf word, maar dat dit net 'n opsomming sal wees van of vervolging moet wees of nie. En dit word gedoen sonder die hulp van 'n tolk wat so opgelê is. Go tlhalosiwa jalo mo dikwalong tse fetsang go nopolwa gore kgang e ya go kwala a statement seo e le gore se kwalwa ke mapodisi mo go kwaleng ga bona maitlhomo ke go fitlhelela dintlha fela tseo di ka feletsang di thusa go supa fa e le gore go na le molato o ka se buang moo ga go tsewe dilo kgotsa dintlha tse tsotlhe ka mo go neng go solofetswe le gore seo se tla bang se kwadilwe mo di-statement of the statement sa motho ga se sona se tlatlang se laola bopaki ba motho ga a lefa gore ko statementeng ga wa bua se kae o rile ge a lefa yanong ke gore yena a bue yanong se a tlabang a se itse mme ko tshimologong ne le go ala dintlha fela go thusa botšhotšhisi gore go ka bereka yang go lebelelwa gape le ntlha ya gore ka nako ne go kwalwa statement seo go ne go sena motho o katisitsweng jaaka toloko gore a tolokele lepodisi a tolokele mokwadisi wa statement. In State versus Matlhomola and under 2003 1 SACR 583 in brackets SCA, the following was said, open quotation. The mere fact that it is evident that there are self-contradictions must be approached with caution by a court. Firstly, it must be carefully determined what a witness actually meant to say on each occasion, in order to determine whether there is an actual contradiction and what is the nature thereof. In this regard, the adjudicator of fact must keep in mind that a previous statement is not taken down by means of cross-examination.
that there may be language and cultural differences between the witness and the person taking down the statement, which can stand in the way of what is precisely meant, and that the person giving the statement is seldom, if ever, asked by the police to explain their statement in detail. Secondly, it must be kept in mind that not every error by a witness and not every contradiction or deviation affects the credibility of a witness. Non-material deviations are not necessarily relevant. Thirdly, the contradictory versions must be considered and evaluated on a holistic basis. The circumstances under which the version were made, the proven reason for the contradictions, the actual effect of the contradictions with regard to the reliability and credibility of the witness, the question whether the witness was given a sufficient opportunity to explain the contradictions, and the quality of the explanations, and the connection between the contradictions and the rest of the witness's evidence, amongst other factors, to be taken into consideration and weighed up. Lastly, there is the final task of the trial judge, namely, to weigh up the previous statement against the viva voce evidence, to consider all the evidence, and to decide whether it is reliable or not, and to decide whether the truth has been told despite any shortcomings. Close quotation. En dit is ook verder gesê dat tijdens die neming van die verklaring van die getuie, dat mag nie gezien word as want tijdens as hy sy verklaring aan die polisie gee, gewoonlik word hy nie vrae gevra nie, en gewoonlik as hy nie gevra om in diepte te verduidelik wat gebeur het nie, en hy word ook nie tijdens daardie tyd word hy ook nie kruis ondervraag nie, maar wat die verhoorhof moet doen is om te kyk of die contradicties wat in die verklaring en die voce getuienis van die getuie is of dit materialisties is, en of as daar enige iets wat miskien kort of die waarheid vertel is. Ya no monten kota level wa gape gore ga ne go tsewa statement e jana go na dilwana dingwe tse swantse di level we go na le go lebella kgang ya puo, go na le go lebella kgang ya lotso, go na le go lebella gape gore ba ke ga ene e bua jana le gona swantse le batlisise le ikgotsofatsa gore puo e ne e raya gore le gore ga motswana a konisa statement e ne e se ka tsela ya go botsolotswa dipotso o ala fela dintlha mo le gore ya no ga ka mopele ga le gotla ke temo ya no a pakang a tlhalosa ka botlalo ditiragalo tsa gore go ne go diregile eng go le gotla ge le tla tshwana gore le lebelle gore thulano e ka tsweng e le teng jaaka go tla ba motlhomong go nyatswa gore bopaki ba gagwe bo thulana mole le mole a e na le boleng ba gore ke bopaki bo bo ka gapelwang go thoko kgotsa jang. In State versus Mkhotle, 1991, SACR 95, in brackets A, the following was stated by the then appellate division, open quotation. Contradictions per se do not lead to the rejection of a witness evidence. They may simply be indicative of an error. Not every error made by a witness affects his credibility. In each case, the trier of fact has to make an evaluation, taking into account such matters as the nature of the contradiction, their numbers and importance, and their bearing on other parts of the witness's evidence. Close quotation. Dit is hier ook gesê dat is nie alle contradicties wat as materialistisch of in ag moet geneem word nie, want baie keer kan dit so wees dat die getuie contradictie het met wat hy in sy verklaring gesê het en wat hy vir die hof vertel, en dit kan soms wees as gevolg van 'n fout, en dat die hof al die contradicties moet kyk of sien of dit belangrijk is in elke verhoor. Ga se thulano yotlhe ya bopaki eo
e ka feletsang e dira gore bopaki ba paki bo gapelwe ko thoko jaaka go tlhalositse gore ge le go tsewa di-statement o na le se a se buileng gape mo pele ga lekgotla o tla ba a bua se a se buang nako dingwe se bitswang thulano ya bopaki e ba e le fela gore ke phoso eo motho a e dirileng se se botlhokwa gore ko bofelong lekgotla le tla tshwana gore le sekaseke dintlha tse di tlhalosiwang gore di thulanya bopaki ba paki eo le go bona fa e le gore ga gona nnete mo go seo se tlhalositsweng jaaka bopaki na. In State vs. Souls and others, 1981-3 SA 172, it was stated that there is no rule of thumb, test or formula to apply when it comes to a consideration of the credibility of a single witness. The trial judge will weigh his evidence, will consider its merits and demerits, and having done so will decide whether it is trustworthy and whether, despite the fact that there are shortcomings or defects or contradictions in his testimony, he is satisfied that the truth has been told. Het is ook gezegd dat daar geen wil is getuie wat op stad kan gemaakt worden, wat is wat persoonlijk is niet. En wat die verhoorhof moet doen is net om te zien of ten spijte van die contradicties en voor sommige van de goede wat misschien dan kort of die waarin gepraat was en of die getuie vertrouwd kan worden. Gape fa ga gona molao o beilweng wa go ka sekaseka ntlha e ya paki e leng nosi go salla mo go moatlhodi gore ene ge a reeditse bopaki bo bo leng teng a reetsa dintlha tse tsa dingangisano gore go na le go thulana mole sa gagwe ke go sheba gore bopaki bo ene a nang le bona a go na le nnete a bo a tshepagala a ka bo dirisa na. With regard to the cautionary rule, it was said that it may well be a guide to a right decision, but it doesn't mean that any criticism, however slender, of a witness's evidence may be well founded. Het is ook gezegd dat het net is en aanbrengen die getuigenis van een zekere getuige misschien gekritiseerd zou worden, dat misschien zo bevind is niet. Le gore ge ka se nemo mabakeng a gotlhe le gore ga e le gore go na le ntlha e tlhagisitsweng e bontshang go sola bopaki bo leng teng bapaki jaaka go tlhalositswe tsotlhe di sala ko go moatlhodi ene ke na tla tshwana go ikgotsofatsa le gore ge go tshwe bopaki bo ga bo a tlhapa a se ka dinako tse tsotlhe mo e le gore go tla amogelwa seo kgotsa criticism eo. It has been said more than once that the exercise of caution must not be allowed to displace the exercise of common sense. En het is ook gezegd dat de precies gezegd dat als mensen misschien die getuigenis voorzichtig moet aanzoeken, de mens niet, logica of mens niet, die verstand niet gebruikt. Le ga go tlhalositswe tsotlhe tseo se salang se tlhalosiwa go gore kgang e ga e tswalele ko ntle go ka dirisa se go tsweng ke common sense. To deal with some of the contradictions in the evidence of Pakisi vis-a-vis his statements. In his police statement, Mr. Pakisi said that a quad bike was in front, and in his evidence he said that a quad bike was behind the van. Clearly, this is not a material contradiction. Meneer Pakisi heeft in zijn verklaring gezegd dat die quadbike voor voor die bakkie was en in zijn getuigenis voor die hof heeft hij gezegd die quadbike was achter. En dit is niet een materialiste contradictie. Ja, no ntlha go tlhalosiwa gore go na le thulano ya bopaki mo gore Pakisi mo statement sa gagwe o ne a tlhalositse jalo gore skuta sele sa mabila le mane ne se tsamaya ko pele ga vene mme ga a fitlha fa a bua ka molomo a di fetola gore vene e ne e le yona e neng e tsamaya ko pele mme yana lekgotla la re
eo ga se thulano e nang le bokalo. In his police statement, Mr. Pakisi said that accused number 2 took the Captain Morgan liquor bottle from the passenger seat and gave it to him to drink. In his evidence in court, he testified that it was accused number 1 who took the bottle from the van and gave it to him. Clearly, this too is not a material contradiction. Sy getuienis het meneer Pakisi gesê, beskuldiging nommer 2 het die bottel Captain Morgan van die bakkie afgeneem en gesê om dit te drink. Maar in sy getuienis in die hof het hy gesê dat beskuldiging nommer 1 die Captain Morgan bottel van die bakkie afgehaal het en hom gesê het om te drink. En dit is ook nie 'n kontradiksie wat die hof as materialistiek sien. Le gape Pakisi o tlhalositse jalo mo statementeng sa gagwe gore e ne e le molatlhakwa wa bobedi o neng a tsaya lebotlolo le la Captain Morgan mo morago ga siti ya koloi le go mo neela gore a bonwe, mme ga a fitlha mo pele ga lekgotla ka bopaki ba gagwe ba molomo a re ke molatlhakwa wa ntlha o neng a dira jalo a mo neela lebotlolo la bojalwa bole gore a bonwe, mme lekgotla le teng fa la re thulano eo ga se thulano e senyang sepe kgotsa e kalo. In his statement, it is stated that Pakisi said that the deceased was thrown from the van thrice. In his evidence in court, he testified that it was once, and then that he's not sure about the other 2 acts, but inferred that it must have been a repetition. Once again, this is not material. What is material is the fact that the deceased was thrown from the van, which is consistent with the evidence as testified to by Dr. Doorewaard. Meneer Pakisi het ook in sy verklaring gesê dat die oorledene 3 keer van die bakkie af gegooi was en in sy getuienis in die hof het hy gesê dat hy 1 keer gesien het hoe die oorledene van die bakkie af gegooi was en dat hy gesê dat hy dink dit moes 3 keer gewas het en dit ook is nie materialisties nie, want dit kom aan een met die getuienis wat Dr. Doorewaard gesê het, dat die oorledene van die bakkie af gegooi is. Engwe ntlha thulano mo statementeng re Pakisi tlhalositse jalo gore mofu o latlhetse ko ntle makgetlo a le mararo mo pele ga lekgotla a ba tlhalosa gore ke gang fela, mme a tlhalosa gore le ga sena nnete ene o dumela gore morago ga kgetlo la ntlha a mabedi a go tla ba go dirilwe se ne se dirwa lekgetlo la ntlha, le gore thulano yona eo lekgotla le le bona gape e se thulano e kalo. Se se salang ke gore mofu o ne a latlhelwa go tswa mo veneng, mme seo se tsamaisana le bopaki ba Dr. Doorewaard. So too is it not material where precisely was Pakisi ordered to clean the blood of the deceased, whether it was at the first stop or at the last stop, whether all 3, that is accused number 1, 2 and the 3rd man, alighted at Noordwest NWK, Noordwest Koöperasie, and at Pitfontein. Dit is ook nie materialisties hoeveel keer meneer Pakisi gevra het om die bloed van een oorledene af te gee. En wat materialistisch is dat hy gesê het dat die beskuldiging nommer 1 en 2 en 'n 3de man na Noordwest Koöperasie toe gegaan het. Go tshwana fela le mo ntlheng ya gore o kopilwe makgetlo a le makae kgotsa kae gore a phimole madi a mofu le gore ke mang, e ka tswa e le motlhogo wa ntlha wa bobedi kgotsa mang, mme se se salang ke gore boraro bo e leng balatlhelwa ba babedi le rre ola o mongwe wa boraro ba ne ba feletsa ba ya kwa Noordwest Koöperasie. Or that he did not mention the Lichtenburg Costa T-junction and the Handel abattoir in his evidence in chief, or whether handguns only were used and or a rifle also. En of hy nie gepraat van die T-junction tussen die Lichtenburg en
kosten of die handel abattoir en of daar net aangeweren gebruik was of een revolver ook gebruik was. Go tshwana fela le ge go buiwa jalo gore ga a bua ka ga T junction ele ya Lichtenburg Koster, ga a bua gape le ka abattoir kgotsa slagpan le gore a kgone go tlhakisa gore e ne le di handgun kgotsa e le di-rifle. Whether it was accused number 1 or accused number 2 who took his cell phone, or whether he or accused number 2 lifted the deceased. Of dit verskil nummer 1 of verskil nummer 2 gewas het wat sy selfoon gevat het, of dit hy of verskil nummer 2 die oorledene opgetel het. Go tshwana le kgang ya cellphone gore cellphone ya gagwe a e tsere ke molatshelwa wa ntlha kgotsa e tsere ke molatshelwa wa bobedi le kgang ya go kuka mofu gore ke molatshelwa wa bobedi kgotsa ke ene. Or even whether he regained his consciousness at the dam or next to the road, because the dam is not far from the road. Of hy sê dat hy weer bewus geraak het langs die dam of langs die pad, want die dam is langs die pad. Go tshwana le kgang ya gore ga na a itharabologelwa go tswa mo kidibalong a o ne a le motlhogo ga tsela kgotsa a ne a le ko letamong ka lebaka la gore letamo ke gaufi le yone tsela eo. Or whether he went home to rest and sleep off the alcohol, or was afraid that he might run into the accused again in town. Of hy is toe gegaan het om te gaan rus het nadat hy drank gedrink het, of hy gaan rus het omdat hy bang was dat hy verskil nummer 1 of 2 by die dorp sou tegemoet. Go tshwana le kgang ya gore a ye ko lapeng a iphutse a o ne a iphutsa go tswa mo goreng o tlhapetse jaaka a ne a nole bojalwa kgotsa o ne a dula ko a iphutsa ka tshabo ya gore ga a ka tswela ko ntle motlhomong a ka kopana le o mongwe wa balatofadiwa ko toropong. Although on the face of it, these contradictions seems to be many, one must look at it in context. Al bring dit al weer contradicties baie is met mense dit in diepte inkyk. Le fa e le gore ga motho a di sheba thulano tse go buegang ka tsona go ya ka palo ya tsona se salang ke gore o tshwanetse o di sobokanye o di shebe di feletse. They are not material and may be indicative of an error or mistake on the part of the witness. Not every error or mistake will necessarily lead to the rejection of this witness's evidence. Not every error, how trivial it might be, necessarily impacts negatively on the reliability of this witness's evidence. En dit sê ook dat die daar contradicties is dat die hoofdheid van die hand moet wees of omdat daar contradicties is die getuie nie die waarheid gepraat nie. Dit kan dalk wees as 'n gevolg van 'n gevolg wat die getuie begaan het, 'n fout wat hy begaan het. Ga se makoa otlhe a leng teng mo bopakeng ao a ka dirang gore bopaki ba paki eo e be le gore bo kgatlhelwa ko thoko. Go na le kgonagalo ya gore thulano kgotsa pharologano e nnang teng e be le gore go bile le phoso ge go neelwa bopaki bogareng ga paki le botšhotšhisi. Sight should not be lost of the fact that this was a very traumatic experience for this witness, and it happened unexpectedly. En dit moet nie gebeur dat dit nie logika sal maak dat hierdie baie traumatiese ervaring vir die getuie gewas het. Le gore go tshwanetse go lebelelwe se tsa go tshwana le gore e ne le tiragalo e masisi mo go paki e ya nna gape selo se se diragalang a sa se solofela. He happened to be at the wrong place at the wrong time. Fortunately, he survived the onslaught and the ordeal and lived to tell the tale of what happened.
En dat het ook dat het ook dat het niet dat het traumatische ervaring voor hem geweest is en dat hij dit gezien heeft en dat hij gelukkig dat hij dit gelukkig kon leven om die story te vertellen. O ne a iphitlhela a le mo lefelong le le fosagetseng ka nako e fosagetseng mme ka lesego o ne a falola gore a tle a tlhalose ditiragalo tseo. The witness, Mr. Pakisi, was very emotional at times, so much so that this court had to adjourn in order to allow him an opportunity to compose himself. Meneer Pakisi was baie emosioneel geraakt tijdens zijn getuigenis. En die hof moest verdagen om een kans te geven om hemzelf recht te hebben. Ebile ka makgetlo Pakisi ga a ntse a fana ka bopaki ba gagwe a kukega maikutlo se neng sa feletsa se pateletsa lekgotla gore le ikhutse e le go mo fa nako gore moya o boele mannong a kgone go ka tswelela. Because he is a single witness, this court must look for corroboration of his evidence as a safeguard. Omdat hij enkel getuige was, moet die hof naar zijn getuigenis kijken en corroboratie kijken in zijn getuigenis. Yaanong jaaka e le lepaki e le nosi mo ntlheng e lekgotla le le tshwanelwa ke gore le tlhokomedisise bopaki bo ba gagwe go itshireletsa kgatlhanong le go ja poso. Mr. Malifi, on behalf of the state, submitted the following as corroboration. Meneer Malifi, namens de staat die volgende als corroboratie voor die hof gezegd. Yaanong re Molefe boemong ba bothušisi o tlhagisitse dintlha tse di latelang go bontsha tshegetso ya bopaki boo. Mr. Pakisi testified that the deceased was thrown from the van. This evidence is supported by the evidence of Dr. Murad. In her evidence, Dr. Murad stated that it is more probable that the deceased fell from the vehicle, as the protective defensive types of injuries were not noted during the autopsies done by her and Dr. Letabeli. Het was dat meneer Pakisi getuigenis afgeleid het dat die overledene van die bakkie afgegooid was en dit was gestaafd met die getuigenis wat Dr. Murad afgeleid het dat tijdens die lekscholing het sy nie achtergekomen dat die overledene beserings gehad het wat beserings gehad het as gevolg van hom te probeer om homself te verdedigen en dat het gebleken is dat hij van die voertuig afgegooid was. Bopaki ba re Pakisi bo tlhakile mo ntlheng ya gore mofu o ne a latlhelwa ko ntle go tswa mo veneng ele mme bopaki ba gagwe bo tshegediwa ke bopaki ba Dr. Murad o neng a dira postmortem le Dr. Letebele ba o bona ba tlhalosang gore ga go nna le matshwao a bontshang gore mofu ge a ne a tla bona dikgobalo tseo o ne a tsaya dikgato tsele tsa go itshireletsa ke sone se bontshang gore o tswile fela a sa solofela. She also testified that the protective mechanisms would include injuries to the outstretched hands, limbs, for example, abrasions of the palms, fractures of the wrist, forearms, referred to as protective extension reflex, which protect the head. Just like Dr. Letabele, she did not see any injuries of the arms and hands. Dr. Murad concluded that the injuries to the front of the face and absence of more injuries to the forearms and hands suggested that the deceased fell off the van unintentional. This is a material corroboration of Pakisi's evidence that the deceased was thrown from the van, and this was an independent and expert conclusion. En Dr. Murad heeft ook verder gezegd dat dit niet gebleken dat die overledene niet beserings gehad het
gebleken dat hij misschien zelf, dat hij stappen genomen om hemzelf te verdedigen. Met andere woorden, hij heeft niet baserend op zijn adem of zijn handen gehad. En dat wijst dat hij onverwachts van die voertuig afgevallen en dat hij hem niet zelf weggemaakt heeft om van die voertuig af te springen. Ya nong dingaka Dr. Murat le tabele marlana kamore khone khosa bonale matshwao a go itshireletsa ao ge ane a le teng ana ka itshupa ka dikgobalo go mofuta wa dikgobalo tseo motho a neng a tana le tsona mo matsogong mo di-wristing ka mo gare ga letsogo mme le gape gore kgobalo tsa gagwe tsa mo sefatlhegong le tsona tse di bontshang gore motho yo o tswile le go ya a wa jalo go sa tswe mo go yena kgotsa a sa solofela. Mr. Pakisi testified that accused number 1 was the driver of the van. In this regard, his evidence is supported by the evidence of Mr. Israel Matlhomola, who said that accused number 1 was the one driving the van when they asked them to look after the deceased. Interestingly, accused number 1's own version is that he admits that he was the driver. Accused number 2 also says that accused number 1 was the driver of the van. So if Pakisi was not at the scene, how would he have known that accused number 1 was the driver of the van? Die getuienis wat Pakisi afgeleid het is gestart met die getuienis wat Israel Matlhomola afgeleid het dat waarschijnlijk nummer 1 die persoon was wat die bakkie bestuur het. En wat interessant is dat waarschijnlijk nummer 1 ook gezegd het dat hij die persoon was wat die bakkie bestuur het. En waarschijnlijk nummer 2 het ook gezegd, waarschijnlijk nummer 2 het ook gezegd dat waarschijnlijk nummer 1 die bestuurder was. Bopaki ba re Pakisi ke bo reng molatlhelo wa ntlha ke ena neng a kgweetsa koloi le rre Motlhaolo o bua jalo gore koloi le kgweediwa ke molatlhedi wa ntlha. Molatlhedi wa ntlha ka namana le ena o netefatsa seo. Molatlhedi wa bobedi le ena o bua jalo gore koloi le kgweediwa ke molatlhedi wa ntlha. Potso e nna gore fa e le gore rre Pakisi o ne a seyo ko lefelong la tiragalo dilo tsotlhe tse o ne a ka di itse a di tsaya kae. En die vraag is, als meneer Pakisi niet die toneel was, hoe zou je geweten dat die verschillende nummer 1 persoon was waar die bakkie bestuurde? Mr. Pakisi testified that the deceased was bleeding from his nose and mouth. Mr. Ledikwa also testified to that effect. The same was said by Constable Khabi. Once again, how would Mr. Pakisi have known about these injuries if he was not at the scene? Meneer Pakisi het getuienis afgeleid dat die oorledene van zijn mond en zijn neus gebloei het. Meneer Lidikwa het het ook kon bevestig en constable Khabi het ook gezegd dat die oorledene van zijn mond en zijn neus gebloei het. En die vraag is dus, hoe zou meneer Pakisi dan geweten hoe zou meneer Pakisi dan geweten als hij niet bij die toneel was? Go tshwana fela le mo ntlheng ya gore mofu o ne a tswa madi mo molomong le mo dinkong ke bopaki ba Pakisi bo a tshegetswa ke rre Ledikwa ga tla Constable Khabu. Yaanong potso e nna yone ele ya gore fa e le gore rre Pakisi o ne a seo go lefelong la tiragalo bopaki bo kgotsa puo ya gagwe o e tsaya kae? The description of the features of the accused by Mr. Pakisi's police statement and repeated here in court fits the accused. Significantly, this description was never disputed. Again, how would Mr. Pakisi would have been able to describe the accused clearly in his police statements if he did not see them at the scene? Die beschrijving van die beschuldigde wat meneer Pakisi gegeven heeft in zijn verklaring gaat overeen met die beschrijving wat hij in die hoffen
gegee het. En weer eens, as meneer Pakisi nie by die toneel was nie, hoe sou hy vir die polisie 'n beskrywing sou gee van die beskuldigdes? Ja no gape ge go tliwa mo ntlheng ya gore re Pakisi o ne a tlhalosa molatofadiwa gore molatofadiwa wa ntlha ke motho ntseng yang o lebega jang seo o se dirile ge a ne a fana ka statemente fela jalo potso e nna yone ya gore fa e le gore re Pakisi o ne a seo ko lefelong la tiragalo o kgona jang go fana ka ditlhaloso matshwao a o molatofadiwa o a nang le ona tlhaloso eo e le gore e tsamaelana ko le selebo sa molatofadiwa. According to Mr. Pakisi's evidence, accused number 2 appeared to have been very active during the incident. This finds support in Warrant Officer Modisani's evidence that it was accused number 2 at a police station who was doing the talking. Accused number 2 also alerted accused number 1 about the deceased that jumped from the van. This means that accused number 2 was very active, according to Mr. Pakisi. Meneer Pakisi het ook gedienis afgeleid dat beskuldigde nummer 2 actief was tijdens hierdie voorval en adjudant officer Modisani het ook gedienis afgeleid dat beskuldigde nummer 2 by die polisie die pad weggedoen het en dus wees dit dat beskuldigde nummer 2 actief was tijdens die voorval soos meneer Pakisi aangedui het. Re Pakisi o ne a tlhalosa jalo gore molatofadiwa wa bobedi ke ena na le matlhagatlhaga ko lefelong la tiragalo ke ena gape a neng a bontsha molatofadiwa wa ntlha gore mofu o tlotse mo koloing le gape seo se tshegediwa ke bopaki ba warrant officer Modisane o neng a tlhalosa jalo gore ge ba le ko police station ke molatofadiwa wa bobedi o neng a bua thata. Mr. Pakisi's evidence that he did not see sunflower at the back of the van also finds support in the failure of the accused to produce such at a police station or to open a case of theft. The fact that the sunflowers are depicted on the load bin of the van 5 days after the incident is not very helpful, as it could have been placed there afterwards. Die getuigenis wat meneer Pakisi afgeleid het dat hy geen sonneblomkoppe agter in die kajuit van die bakkie gesien het, staat ook dit wordt ook gestaaf van die feit dat die beskuldigdes nie die polisie die sonneblomkoppe gewees het nie en dat hulle nie saakwoord gemaak het nie. En die feit dat die sonneblomkoppe 5 dae na die voorval in die kajuit van die bakkie gekry was, nie juist hulpvol is nie, want dit kan so wees dat dit dalk na die voorval agter in die kajuit ingesit was. Bopaki ba re Pakisi o tlhalosa jaana gore ene ga a bona disoneblomo ka mo koloing eno mme seo se tla tsamaisana le go tlholega ga balatofadiwa go bontsha mapodisi di-sunflower tseo ka nako e ne ba le ko police station kgotsa go bula kgetsi kgatlhanong le mofu ya bošodu ba di-sunblom le gore gona yaanong lekgotla le bontshiwa ditshwantsho tse bontshang disonoblomo ka mo gare ga vene mme e le malatsi a le 5 morago ga tiragalo seo ga se thuse lekgotla le ka lebaka la gore kgonagalo e teng ya gore di plantilwe di beilwe fela mo morago ga tiragalo. Pakisi's evidence that the accused were less concerned about the deceased's injuries is further corroborated by the fact that from the police station they went to their workshop and did not go back to the scene or inquire about the condition of the deceased. En Pakisi's getuienis wat hy afgeleid het dat die beskuldigdes nie gehoor het of van hoe die oorledene gelyk het nie,
overeenkwam gaan met wat gezegd is dat nadat die beschuldigdes naar die politiestatie toe gegaan het, en verder alle werkswinkel toe gegaan. Yaanong re pakisi o tlhalosa jalo gore balatofadiwa ba ne ba sa kgathalele maemo a o mofu a neng a le ka mo tlase ga ona, mme seo se supiwa ko gore e rile ba tswa ko police station ga ise ba tsamaye ba boela ko lefelong la tiragalo go tlhola maemo seo ba se dirileng go ya ko workshopong ya bona ba tswelela ka ditiro tsa letsatsi. I am in full agreement with these contentions by Mr. Molefe. En die ook stemmen samen met dit wat meneer Molefe gezegd heeft. Yaanong Matlhodi o dumalana le dintlha tse tlhagisitsweng ke Re Molefe. There is one thing that needs special mentioning, and that is that Mr. Pakisi described different scenes and what happened at each and every of these scenes. One can think of no other cogent reason as to why would Pakisi be so inventive to think about the different scenes and what transpired at these scenes if it did not in fact happen. En één ding wat je ook al kan zeggen is dat meneer Pakisi van verschillende tonelen niemand gemaakt en dat hij verdedigelijkheid wat bij elke toneel gebeurt en mens kan niet denken hoe kom hij zal opmaken om te beschrijven, om die tonelen, die verschillende tonelen te beschrijven en ook die gebeurtenis van elke toneel te beschrijven. Als hij niet bij die toneel was. Ntlhangwe e botlhokwa eo e tlhokang gore e tlhalosiwe go tsa go tlhalosiwa ke e ya gore Re Pakisi o tlhalositse mafelo a farologaneng e le mafelo a ditiragalo a feleletsa a kgona le go tlhalosa gore mo lefelong le go diregile se le ga direga se le ga direga se potso e nna gore a yena botlhale bo bokalo o botsaka ba go tlhama dilo e ba kgona go di arabela le morago ga nako gore mo le go direga eng mo go direga fa e le gore o ne a seyo ka letsatsi la tiragalo. He could easily have testified only about the initial scene on the Lichtenburg-Coligny Road if there was no truth about any of the other scenes. These scenes cannot be wished away. Pakisi must have been very inventive to think about all these scenes and what transpired at these different scenes. This is almost rocket science. En Pakisi kon makkelijk voor die hof beschrijven wat aan het begin gebeurt en net één toneel beschrijven en hoe slim moest hij geweest zijn om te gaan beplan wat om te zeggen van die verschillende tonelen en hoe dit te gaan beschrijven. Yaanong Re Pakisi o ne a ka nne a boletse fela ka lefelo le le nosi gore go diragetse se a bua ka lefelo la ntlha la tiragalo a se ka bua ka mafelo a mangwe yaka go tlhalositswe go tla raya gore o botlhale thata gore yaanong yena o kgona go tlhama mafelo a re go ne go ile kwa ga direga se ga iwa kwa ga direga se ga iwa kwa ga direga se ga e le gore e se fela gore o ne a le teng ka namana mo mafelong ao. Warrant Officer Seponkane was not called as a witness by the state. Adjudant Officer Seponkane was niet als een staatsgetuige geweest. Warrant Officer Seponkane ga a bitswa jaaka pati ya puso. Mr. Du Plessis, on behalf of accused number 1, placed it on record that Warrant Officer Seponkane was not willing to consult with them. This is a clear indication that a witness was made available by the state to the defense to consult. Meneer Du Plessis, die rechtsvertegenwoordiger van persoon nummer 1, heeft duidelijk voor de hof gezegd dat meneer Seponkane niet gekomen is om te consulteren met hen. En dat is een duidelijke aanduiding dat die staat om die verdediger te geven als een getuige.
ya no moeledi wa molatofadi wa ntlha Rre du Plessis o tlhalositse jalo gore warrant of sa seponkane o ne a gana jalo go ka consulta le bone mme seo ke tshupo fela ya gore Rre Modisa o ne a ntshetswa mo mpaananeng gore ge ba batla go mo dirisa a ba mo dirisa. Steps could have been taken by the defense to secure the presence of this witness at court if he was unwilling to cooperate. An application could have been made to court to have this witness subpoenaed. This was not done. The fact that he wasn't called as a witness by either party is a neutral factor. No adverse inference can be drawn against either the state or the defense under these circumstances. Daar is stappen waar die verdediger zo genomen om te maken dat die getuige voor de hof moet komen. Hij kon dus gesepoenen was en niet die staat of die verdediger kan schuld bevinden worden daarvan. Ja, dan Rre o wa Palisi Punkane go ne go na le dikgato tseo di ka tsewang ke bao ba batlang go mo dirisa gore a biletswe mo pele ga lekgotla motlhomong ka tsela ya subpoena gore a tle a fane ka bopaki. Yaanong kgang ya gore ga a feleletsa a kwakile ga se e ka beelwang le go rwesa mongwe molato mo gare ga botšhotšhisi le mmoledi wa molatofadiwa. Se salang ke kgang e le gore e bonwa ke botlhe gore ke ye ga ya latelelwa. The onus is on the state to prove the guilt of the accused beyond reasonable doubt. There is no onus on the accused to prove their innocence. The version of the accused need only be reasonably possibly true in order to be accepted by this court and for the accused to be given the benefit of the doubt and be acquitted. Dat is wat die staat om die zaak die stuk van die beschuldigers voor redelijke twijfel te bewijzen. En wat die beschuldiger net moet doen is om voor die hof een weergave moet geven wat die waarheid kan wees. Ke maikarabelo a botšhotšhisi go tlhagisa le go tlhakisa bomolato ba molatofadiwa ka moo go kgotsofatsang mme molatofadiwa ene ga ana maikarabelo a kalo sa gagwe ke go ka fafela ntlha eo e tla reng lekgotla le lebelela la bona gore ee mo botshelong se sa diragala. The court must look at all the facts of this case holistically. Mr. Molefe, on behalf of the state, submitted that the following strange features in the testimonies of the accused shows that their versions are not reasonably possibly true, and submitted that it is indeed false. Meneer Molefe heeft aan de hof gezegd dat wat die hof moet doen is om al die feiten van die zaak te kijken. Meneer Molefe heeft ook aan de hof gezegd dat hij die getuigenis van die twee beschuldigden van die hand moet wezen omdat dat vals is. Rre Molefe ene o tlhalositse mme a bua jaana gore mo bopakeng ba balatofadiwa go na le dintlha tse e le gore ga di a tlhaka ga di a tlhapa le gore maemo ao a tsona go ya ka yena lekgotla le ga la tshwanna gore le a amogele ka lebaka la gore ga a fitlhelele seelo sele sa gore a ba fane ka tlhaloso e ka kgotsofatsang lekgotla gore seo ba se buang e ka tswa e le nnete. Mr. Molefe mentioned the non-producing of the sunflower at a police station and the opening of a theft docket. He contended that it was first interview. Meneer Molefe heeft gezegd dat die feit dat beschuldigers niet die zonneblompoppen bij die politie geweest is en dat er niet zaak geopend is. Rre Molefe o tlhalositse fa gore gore balatofadiwa ba e le gore ga ba ntshetsa go tsa go tlhagisa di-sunflower tsele le gore ga ba tlhatlhela kgetsi kgatlhanong le mofu. He contended that the value of the sunflower heads was compared to human life. En hij doet gezegd dat
mens se lewe en die sonneblom koppel nie geleefwaardig is nie en dat mense lewe weer belangrik is. Le gerem le fona tlhalosa gore kgang e ya di-sunflower boleng ba teng re ka re ga se sepe ge re bo lekanya jalo le botshelo ba motho. It was contended by the accused that it was more important to report the injury of the deceased than to open a case of theft against the deceased. What a noble idea or thought if it was indeed genuine and true. En dit is namens die beskuldigers gesê dat het meer belangrijk was dat die beserings van die oorledene aangemeld sou word as om saak te open. En hoe is dit mooi van persoon wat so doen? Le gore ba tlhalositse jalo gore bona ba ne ba setse morago itekanelo kgotsa go thusa mofu eo e ne e le kakanyo e e siameng ga e le gore e ne e le nnete e le gore e ne ya latelela. If this was the reason why the charge or the complaint wasn't laid at that juncture, then the question that begs an answer is why did they not accompany Warrant Officer Modisani back to the scene? Why did they not themselves go back to the scene afterwards to assist the deceased or to ascertain the extent of the injury sustained by the deceased? As dit waar is, hoekom is dit so dat die beskuldigdes nie met meneer Modisani na die toneel toe gegaan het en hoekom het beskuldigdes nie saam met die oorledene gegaan om seker te maak van die beserings wat hy opgedoen het? Fa e le gore seo ke nnete potso e nna gore goreng ge balatfadiwa ba sa boela ko lefelong la tiragalo le gape ba sa tsamaya le warrant officer Modisani go ya ko lefelong la tiragalo ka maitlhomo a go ya go thusa mofu le go bona mefuta ya dikgobalo tseo a di boneng. If the value of these sunflower heads was so little, then why was it in any event necessary that they apprehended the deceased in the first place? As die waarde van hierdie sonneblomme so laag was, hoekom dan het die beskuldigde dit as belangrik gesien om die oorledene in die eerste plek te vang? Jaanong fa e le gore ke nnete gore di-sunflower tse di ne di sena boleng bo bokalo goreng go tswa go tshimologo balatfadiwa ba ne ba tshwara mofu. Mr. Malife further contended that the accused testified that the deceased volunteered and he climbed out of his own free will onto the van and cooperated with them. It is strange that the deceased jumped from the van, according to the accused. It is also strange that the deceased who ran away screamed, "Mama, help me, I'm dying," and then suddenly thereafter cooperated with the accused. Dit is wat snaaks dat die oorledene sy samenwerking gegee het en van op sy eie wil op die agterin die kajuit van die bakkie geklim het en naderhand terwyl het so gehardloop het geskree, "Mama, help me, ek dood." En sy naderhand sy samenwerking gegee het. Ya no ge fa go tlhalosiwa jalo ke Rre Pakisi gore mofu ka boene o ne a palama mo veneng e le se bontsha tiragalo. Yaanong fa go le yalo go bona bontsha tirisano mmogo goreng ka mo letlhakoreng le leng a bonwa le go kutlwa a bua jalo a bitsa mme a re, "Mme nthuse ke a shwa." If the deceased jumped from the van in order to escape, then surely
the voluntariness and his cooperation holds no water. Als die oorledene van die bakkie afgespring het, dan is het so waar so dat hy nie sy samewerking gegee het nie, en dat hy nie op sy eie wil op die bakkie gekloor het nie. Jaanong fa e le gore mo tsamaong ya nako mofu o na feletsa a tlola le go sia mo veneng e, jaanong se se re bontsha gore tirisanommogo ya gagwe ele ga ena thuso epe. According to the evidence of Mr. Pakisi, the deceased pulled himself away from accused number 1. This was not a sign of cooperation. The version of Mr. Pakisi better explains why the deceased then jumped from the van. He was not cooperative. Volgens meneer Pakisi het hy gesê dat die oorledene homself van die bestormer Mahikeng af weggereik het, en met die verredelijking bleek dit juist dat hy nie sy samenwerking gegee het nie. Go ya ka re Pakisi a re mofu o ne a ikgophola go tswa mo go molatofadi wa ntlha, mme gape le yalo seo se bontsha gore ga gona gore go na le mo a neng a bontsha tirisanommogo. On their version, there is no reason why the deceased jumped from the van. It is also interesting that in their evidence, the accused are not sure of the jumping itself. In the light of the evidence of Mr. Pakisi, it is difficult to believe their assumption that the deceased jumped from the van. Volgens die beskuldigde se weergawe het die oorledene vanself van die bakkie afgespring, en die beskuldigde self het nie die sprong van die oorledene gesien nie. Jaanong go tlhalosiwa jalo go ya ka balatofadiwa gore mofu o ne a tlola mo veneng ele, Furthermore, mme ga ba mmona ge a ne a tlola jalo, le mo bopaki ba bona ga gona sepe se ba se tlhalosang gore o tlotse ka mokgwa mang. Furthermore, on the version of the accused, the deceased had ample opportunity to try and escape. They drove slowly in order to look between the rows of the sunflower field. They even stopped and switched off the engine of the van. The deceased was seated all along on his backside or buttocks, flat on the surface of the loading bin with his back against the window of the cab. It makes no sense that the deceased would all of a sudden, and for no apparent reason, after being so cooperative, jump when the motor vehicle was traveling fast, as testified to by Mr. Matlhomola. Volgens die beskuldigdes het gesê dat die oorledene agter in die bakkie agter in die kajuit van die bakkie gesit het en op sy sitplek gesit het, en dat hy genoeg genoeg tijd gehad het om te kan wegvlug, maar dat hij dit niet gedoen heeft en dat hij zijn samenwerking gegee heeft. Mme jaanong balatofadiwa ba tlhalosa jaana gore mofu o ne a na le tšhono ya gore a ka sia. Ba bua le ka gore go na le mo vene e neng ya emisiwa ga timiwa engine, o ne a ka sia. Jaanong potso e be nna gape gore ga ne ntse ba tsamaya jalo ne ba tsamaya ka lebelo le le ko tlase mo dinakong tse tsotlhe. Gona yaanong e nna potso ya gore goreng yaanong a tlhopha gore ga yaanong koloi e tsamaya ka lebelo le le ko godimo e be gore wa kgotsa kgotsa o fofa mo veneng. According to the evidence of Mr. Pakisi, the deceased was lying on the surface of the loading bin of the van and did not move for the entire route travel of 47.6 kilometers because of the injuries he sustained. He could not all of a sudden get up and jump from the moving van. This is highly improbable. Volgens meneer Pakisi het die getuienis al geleer dat die oorledene al die tijd achter in die bakkie geleid het en dat hy nie beweeg het nie as gevolg van die beserings wat hy opgedoen het, en
Pakisi o tlhalosa jalo gore ka dinako tse tsotlhe mofu o ne a rapame ka mo morago ga vene go tsamaile sekgala se sa 47.6 kilometers yaanong potso e nna gore morago ga tsotlhe tseo go tla yang yaanong gore go sa solofela ba emela yaanong a tlola mo koloi e tsamayang. And that the road so wat 47,6 kilometers lang was and dat is hoe kan het wees dat die nog skielik opgestaan het en van die bakkie afgespring het? The following factors should also be considered with regard to the version of the accused. If the accused seriously wanted to help the injured deceased, it is strange why they did not take him to the clinic or go to the clinic to arrange an ambulance or treatment or even take a doctor or a nurse that were on duty at the clinic to the scene in order to assist. This thing happened on a Thursday and the clinic was open, as testified to by Mr. Matlhomola, who was on his way to the clinic on that specific day. En dit is ook streng dat as die beskuldigdes die oorledene wil gehelp het, hoekom het hulle nie die oorledene na die kliniek toe geneem nie, of hoekom het hulle nie kliniek toe gegaan om ambulance te vra of een van die dokters of die verpleegster na die toneel toe te neem, want soos meneer Matlhomola getuienis afgelê het, dit was op 'n donderdag en die kliniek was dus oop. Ya e le gore yalo ba latfadiwa ke nnete ba ne ba ratile jalo go ka thusa mofu yo dipotso di mmalwanya gore goreng ba ne ba sa ye ge ko clinic ba kopa ngaka kgotsa mongwe o neng a theogetse ko clinic gore a tle a thuse kgotsa go kopa bona ba clinic gore e nne bona ba bitsang ambulance gore e tle e thuse mofu. Bearing in mind that the clinic is situated a mere 900 meters from the police station. So it is in close proximity. Re tsatsi ya sekgala go tswa mo go ya tleliniking ke 900 meters ke lefelo le motho a kgonang go le tsamaya. En dit moet ook in ag geneem word dat die afstand tussen die kliniek en die polisiestasie net 900 meter is en dus is dit 'n afstand wat 'n persoon sommer net so met die voet kan loop. It is strange why the accused did not go back to the scene to check on the deceased, whom they left with total strangers. They instead went to their workshop and continued with their daily routine. Dit is ook snaaks hoekom die beskuldigdes nie met die oorledene na die kliniek toe gegaan het nie en die oorledene met vreemdelinge gelos het en hulle self het teruggegaan na hulle werkswinkel. Yaanong fa makatsa gore ba latfadiwa ba sa boela go lefelong la tiragalo ko mofu a neng a le teng go ena le gore ba dire seo bona ba tsamaya ba ko workshopong ba iperekela mebereko ya bona. One get the impression that they were least concerned about the condition of the deceased, who was fatally injured. Mens kry die indruk dat die beskuldigdes min gepla was van die toestand van die oorledene wat so baie beseer was of ernstig beseer was. Maitsholo a bona a tlogela motho a tlhaloganya selo se le nosi fela e leng gore bona ba ne ba sa kgathalele maemo a mofu a neng a le mo go ona. According to the accused, they did not have any emergency knowledge. What is strange is that this lack of knowledge, with this lack of knowledge, they were able to decisively decide that on the basis of the deceased injuries, it would be dangerous to take him to the clinic. Surely, such a decision must have been based on emergency knowledge. This is the reason why accused number 2 was able to say that it was illogical to take the deceased to the clinic. Volgens die beskuldigdes het hulle gesê dat hulle geen
nooit hulpervaring heeft of nooit hulpkennis gehad heeft en toen dus naar die politiestatie toe gegaan om hulp te zoeken, nooit gegaan. Maar wat dus vreemd is dat die beschuldigde nummer 2 die beschuldigde is opgelet is dat die oorledende beseerd was en dat beschuldigde nummer 2 gezegd dat het niet logisch was om een persoon wat in zulke toestand of zulke beserings te voeren. En dus wijst het dat die beschuldigde zekere noodhulpervaring heeft. Bala tofadiwa ba tlhalosa jalo gore bona ga bana kitso e ya go ka thusa ka tsa kalafi kgotsa thuso ya pele first aid mme se makatsang ke gore e nna gape molatofadiwa wa bobedi o a tlhalosang gore ga go mo polokegong ya mofuyo gore ka nako eo a ka tsewa a isiwa ko tleliniki gore motho a feletsa a tsaya tshwetso eo seo sa re bontsha gore o na le kitso ya dilo tse tsa kalafi. I don't believe for one moment that the accused was not aware of the toll-free 10-111 number, which is common knowledge. Die opgelopen is niet dat die beschuldigde is niet geweten van die 1-0-1 nummer, die als een toll-free nummer van die politie, wat enige iemand gekend is. Ga ke dumele e seng gore balatofadiwa ba ga ba itse nomoro e ya go dirisiwa ko ntle ga tuelo toll free ya mapodisi eo e leng 10-111 e le gore e itsewe ke motho mang le mang. There is also no plausible reason why accused number 2 could not have remained with the deceased when accused number 1 drove to the police station. Dat is ook niet een mogelijke reden hoekom beschuldigde nummer 2 niet achtergebleven met die oorledende terwijl beschuldigde nummer 1 naar die politiestatie toe gereden. Go na lebaka le utlwalang kgotsa le fiwang gore goreng molatofadiwa wa bobedi o ne a sa nne le go sala mo le mofu ge molatofadiwa wa ntlha a ya ko police station. Knowing very well that the deceased was severely injured, they couldn't care less. They, after reporting the incident at a police station, went to their workshop and continued with their day-to-day duties. En aan die beschuldigde al geweet dat die oorledende ernstig beseerd was, was hulle min geplaatst en net gegaan naar de werkwinkel toe en goed gegaan met hulle werk. Yaanong ge balatofadiwa ba lemogile jalo dikgobalo tsa mofu ga gona thuso e ba e mofang se bontshang gore ba ne ba sa mo kgathalele se se bonala ka ge yaanong go tswa mo bona ba ya workshopo ba tswelela ka ditiro tsa bona tsa letsatsi. I'm satisfied that the evidence of Mr. Pakisi is honest, truthful, and reliable, and must be accepted, especially because it is corroborated in material respects, as alluded to earlier on in this judgment. Die hof is daarvan tevreden dat die getuigenis van meneer Pakisi bevredigd is en men daarop kan staatmaken dat die waarheid is en ook dat het gestaf is zoals de hof voor je genoemd heeft. Yaanong ge kgothalele kgotsofetse gore le amogele ge bopaki ba rre Pakisi e le bopaki ba nnete bo e leng gore le gape go na le bopaki bongwe bo le gore bo a bo tshegetse. The state alleged that the accused acted in concert with one another in furtherance of a common purpose or common goal. It is quite apparent that at no stage did any of the accused dissociated himself from the conduct of the other. They were together throughout, from the time that they saw the deceased and the other boy allegedly stealing sunflowers up until they left Warrant Officer Modisani and the Coligny police station in order to proceed to their workshop. Volgens de stad heeft hij ook gezegd dat die beschuldigde
samen opgetreden met één doel en dat niet één van die beschuldigdes voor homzelf van die optreden van wat die ander gedaan heeft weggegaan heeft. Nadat meneer Modisani gezien heeft en ook van die politiestatie werkswinkel toe gegaan heeft om met de bezigheid van die dag voort te gaan. Yanong go thuthise go tlhalositse jalo gore balatofadiwa ba dirile tlolomolao ka ditumallano ka moya o le mongwe ga gona bopaki bo o supang gore mongwe wa bona o ne a ikgatholosa ditiro tsa o mongwe se salang gore ba dirile tsotlhe tse ka ditumallano ka kutlwano kgotsa moya o le mongwe. With regard to common purpose, CS versus Mgadezi, 1989 1 SA 687 in brackets A, and S versus Tebus, 2003 2 SACR 319 in brackets CC. And with regard to dissociation, CS versus Musungadi and others, 2004 4 or SA 274 in brackets SCA. The state contended that it succeeded in proving that the accused is guilty of the crime of murder on count 1 on the basis of dolus eventualis. Die staat er hier ook gezegd dat hij kon bewijzen dat hij die schuld van die zak die beschuldigde redelijke twijfel kon bewijzen, want die beschuldigde die opzet bij moeilijkheidsbewustzijn gaat. Met andere woorden, die beschuldigde die intrede van die gevolgen als moeilijk voorzien en dan zelf met die moeilijkheid persoon of vereenzelvig. En dan ga je thuthise van bo tlhalosa jalo gore ke o kgonne go supa gore balatofadiwa ba molato mo polaong mo mofuteng o tlhalosiwang jaana gore ba ne ba bona gore ditiro tsa bona ko bofelong di tla tlhola lefu la mofu. In Director of Public Prosecutions, Gauteng versus Oscar Pistorius, 2016 2 SA 317 in brackets SCA, the following is stated by the Supreme Court of Appeal with regard to dolus eventualis, open quotation. In cases of murder, there are principally two forms of dolus which arise, dolus directus and dolus eventualis. These terms are nothing more than labels used by lawyers to connote a particular form of intention on the part of a person who commits a criminal act. In the case of murder, a person acts with dolus directus if he or she committed the offense with the object and purpose of killing the deceased. Dolus eventualis, on the other hand, although a relatively straightforward concept, is somewhat different. In contrast to dolus directus, in a case of murder where the object and the purpose of the perpetrator is specifically to cause death, a person's intention in the form of dolus eventualis arises if the perpetrator foresees the risk of death occurring, but nevertheless continues to act appreciating that death may well occur, therefore, in inverted commas, gambling, as it were, with the life of the person against whom the act is directed. En die zaak in Pistorius is dat gezegd dat die restvertegenwoordigers of die restvertegenwoordigers die een moordzaak van indirecte opzet en opzet bij mondelijke bewijzen zou praten en dat directe opzet net betekent dat die wat die beschuldigde gedaan heeft en dit wat hij gebruikt heeft, die dood van persoon veroorzaakt heeft en een opzet bij mondelijke bewustzijn is dit waar die beschuldigde die intrede van die gevolg als mondelijk voorzien heeft en om zelf met die mondelijkheid persoon heeft of vereenzelvigheid en dus is dit dat die beschuldigde met persoon zijn leven gedorven heeft. Non fa faccio che marreo a boramolao a dolus eventualis le dolus directus me se talusua fa que fera por her molela ka dolus directus
ke mo motho o dirang go tsang kgato o dira ditiro ka maitlhomo a go tseela motho o mongwe botshelo yaanong e nngwe e ya Dolof eventualis ke ge yaanong o dira o di bona go dilo tse di ka feleletsa di baka gore motho a latlhegelwe ke botshelo ka kitso eo o tswelela o dira tse wena o di dirang feleletsa yaanong botshelo ba motho bo latlhega ya nna gore yaanong go rare wena o ne o gamble ka botshelo ba motho. It therefore consists of two parts. One, foresight of the possibility of death occurring, and two, reconciliation with that foreseen possibility. The second element has been expressed in various ways. For example, it has been said that a person must act reckless as to the consequences, a phrase that has caused some confusion, as some have interpreted it to mean gross negligence, or must have been reconciled with a foreseeable outcome. Terminology aside, it is necessary to stress that the wrongdoer does not have to foresee death as a probable consequence of his or her action. It is sufficient that the possibility of death is foreseen, which, coupled with the disregard of that consequence, is sufficient to constitute the necessary criminal intent. Close quotation. En dit was verder ook gesê dat met andere woorden, als een persoon voorzien dat dit wat hij doet, die dood van een andere persoon zal veroorzaken en hemzelf vereenzelvig met dat en voortgaan met dit wat hij doet. Dat betekent niet dat hij griezam nalatig moet wezen. En dat hij moet net voorzien dat wat hij doet, dat die oorzaak van een persoon zijn dood kan nemen. Se botlhokwa fa ke gore o tsa kgato o dira tiro eo e go bontshang gore selo se se ka feleletsa se tseela motho botshelo ke mo go tsenang puo ya botlhaswa o bo re ka kitso eo wena o go tswelela o dira yona o tsa yona kgato eo mme mo bofelong ya feleletsa e tseela motho o mongwe botshelo. It was submitted on behalf of the state that when the deceased was thrown from the moving van, the accused foresaw the risk of death occurring. Nevertheless, they continued to do so, appreciating that death may well occur. The accused gambled, as it is, with the life of the deceased and reconciled themselves with the possibility of his death. I am in full agreement with this contention. Die staat heeft verder gezegd dat tijdens die beschuldigers die overlevende van die bakkie af gegooid het hulle voorzien dat dit wat hulle doen, dat die dood van die overlevende zou oorzaak en hulle self vereenzelvig met die voorziening dat dit kon gebeuren en die hof gaan ooreen met dit wat die staat gezegd heeft. Go tla le dumelana le dintlha tse tlhagisitsweng ke bothušitši fa bona go tlhalosa jalo gore balatofadiwa ba ne ba bona be ba feleletsa ba ikamanya le seo ba se bonang gore ditiro tsa bona di tla feleletsa di tlhola lefu la motho. The evidence also indicates a possible motive on the part of the accused, and that is that they wish to punish the deceased because of previous incidents of stealing and what they experienced in that regard. Die getuigenis wees ook dat die beschuldigde een motief gehad heeft. Met andere woorden, die motief was om voor die overledene te punish voor iets wat voorheen gebeurd het. Ja, nou vaak ga bonwa moya wa tshusumetso go tsa motive o balatofadiwa ba neng ba na le ona e leng wa go punisha mofu ba mo punishetsa gore ebile le mo nakong e fetileng bona ba bile ba latlhegelwa ke se rileng ka ditiro tsa batho ba bangwe. The results of 4 cases which was opened at a police station was never conveyed to the accused. They were not aware of the results thereof. And despite the fact
that they went through great lengths in order to curb the occurrence of stealing of cropses, even employing a security company. The stealing of cropses on their version continued. Volgens die wiskundiges het hulle gesê dat hulle nie die resultate gekry het van die 4 sakke wat geopen was nie, en ten spyte daarvan die wiskundiges stappe geneem en 'n sekuriteitsmaatskappy aangestel om te voorkeer dat die gewasse gesteel sou word. Yaanong ge balatofadiwa ba re go na le dikgetse di le 4 tse ba kileng ba di bula ga ba itse gore di feletse kae ba tlhalosa jalo gore le ga go bile le jalo ba begile dilo tse ba hira security company ba ntse ba tsweletse bone ba utswetswa kgotsa go senyetswa. According to the evidence of Mr. Pakisi, which this court accepted, is that after being knocked unconscious, the accused must have driven off with a van on which the deceased was, in the direction of the clinic at Coligny, as they said they were on their way to. Volgens die getuienis van meneer Pakisi by die hoofaanvaarder het hy gesê dat nadat hy bewusteloos getref is, dink hy dat die beskuldigdes met die oorledene agterop die bakkie na die rigting van Coligny kliniek gery het, omdat die beskuldigdes self gesê het hulle was op pad Coligny. Ya no re Pakisi a re no humela jalo go moraga gore anga tiwe mola a idibale bala tshadiwa ba tla ba tsamaile ka bene ya bona le mofu ka go morago go ya tlhaboreng ya kliniki jaaka bona ba ne ba itlhalositse gore ba ya go. The only reasonable inference that can be drawn from the proven facts, excluding any other reasonable inference, and speculation and conjecture aside, is that the accused must have thrown the deceased from the van on the Lichtenburg-Coligny gravel road, where Mr. Matlhomola and Ms. Ntumkulu saw the deceased lying. This is also the place where Mr. Warrant Officer Modisani, Constable Gabi, and the paramedics, Mr. Ledikwa and his colleague, saw the deceased lying. This was done in order to create the impression that the deceased jumped from the van. This is inconsistent with the independent expert evidence of Dr. Moora, as pointed out earlier. Volgens die hoofd de conclusie is dat die beskuldigdes die oorledene van die bakkie afgegooi het en waar meneer Matlhomola en mevrouw Ntumkulu later die oorledene gesien het en waar meneer Modisani en die paramedische ook die oorledene gesien het en dit was dit is gedoen net om die indruk te skep dat die oorledende vanzelf van die bakkie afgespring het. Ja donc se bonalang le gore se ka tsewa e le nnete kontle ga go ka re tsa tse le tse le re di kopanya ke sa gore go bile jalo go ba tlhadiwa ba ne ba latlhela mofu kontle ga vene mo tseleng ya Lichtenburg Coligny mo e leng gore o ne a feleletswa a fitlhelwa teng ke re Matlhomola mme Ntumkulu mapodisi ba tsenyeletsa re Modisani le re wa di-ambulance e le gore jaanong ba tle ba re tlogele ka selego se reng ekete o itatlhetse. Speaking of the deceased jumping from the van, accused number 2 was at pains to try and explain why he said that the deceased jumped from the van. He didn't see the actual jumping from the van. Accused number 1 testified that he drove at a moderate speed, plus minus 60 kilometers was suggested. He slowed down in order to drive safely around a curve in the road when accused number 2 shouted
that the deceased had jumped. This is nothing but an inference drawn by accused number 2. I am of the view that their versions, in the light of the evidence of Mr. Pakisi, as corroborated by other evidence, are not reasonably possibly true and are rejected. Volgens besluit Mosweu heeft gezegd dat hij volgens besluit Mosweu probeert om te verdedigen dat die overledene van die bakje afgesprongen heeft, maar hij heeft niet die sprong van die overledene zelf gezien. En die besluit nummer 1 heeft gezegd dat hij stadig gereden en dat hij op een spoed van 60 km per uur gereden en dat hij moest stadig gereden om die draai, om die scherp draai te gaan. En volgens die hof zei wat die beschuldigers gezegd dat wat meneer Pakisi gezegd heeft, die hof gaat die getuigenis waar die beschuldigers afgeleid van die hand is. Gaat u maar het verhaal op die ook gaan nakata mo na ko tlhalosa kgang e ya go mofu o ne a tlola mo veneng e nentseng e tsamaya ga ya no go lebelelwa ditlhaloso tsa molaotlhomo wa ntlha o neng e le mokgweetsi wa koloi le o ne a bua jalo ka lebelo le le ko tlase le o ba neng ba tsamaya ka lona le ka mokgwa o a neng a fokotsa lebelo ge go iwa ko keveng mme se salang e nna fela sona seo sa gore batla go tlogelwa selebo se fosagetseng. In accepting the evidence of Mr. Pakisi and finding that the state succeeded in proving that the accused acted in concert with one another, foresaw the possibility of death ensuing by throwing the deceased from the moving van, I am of the view that they are guilty of murder on count 1. It is not necessary to consider the submissions made with regard to negligence and possible culpable homicide. Volgens de hof met die getuigenis wat meneer Pakisi afgeleid heeft en wat aangepakt door die hof zijn weer dat die beschuldigers, beide beschuldigers tijdens die overtreding met diezelfde doel gehad heeft en dat hulle zelf eenzelfde heeft met die wat die ander een gedoen het en die hof is daarvan tevreden dat die staat die skuld van beide beschuldigers voor redelijke twijfel kon bewijzen. Ya no ge morago ga tsotlhe go le kgotla le sobokanya dintlha tseo di tlhalositsweng le dintlha tse di tswang mo botšhotšhising lekgotla le tlhalosa jalo gore ga go botlhokwa gore re ka tle re bolela ka tsele tse ding tsa bo negligence jalo mme lekgotla le le kgotsofetse gore botšhotšhisi bo kgonne go bontsha bomolato ba ba latofadiwa mo molatong o wa ntlha wa polao. So too with regards to counts 2, 3, 4, and 7, is this court satisfied that the state succeeded in proving the guilt of both accused beyond reasonable doubt? They took Mr. Pakisi against his will and therefore kidnapped him, pointed him with firearms, intimidated him not to tell anyone, took his phone without his consent. En so sê die hof ook dat die staat die skuld teen beide beschuldigers op het klagtes 2347 ook kon bewys en dat die twee beschuldigers meneer Pakisi kon voer het en om met vuurwapen na hom toe gerig en om geïntimideer om van niemand te sê van die voorval en sonder sy toestemming sy selfoon van hom af weggeneem. Na fela jalo le tatfatsa ya bobedi ya boraro ya bone le ya bosupa re bua ge ka ya go gapa ka dikgoka ge ne go gapiwa re Pakisi o leng a gapiwa jalo ka dikgoka a tshosediwa a supiwa ka tlhobolo a bolelelwa fa e le gore ga a tshwanna go bolelela ope ka ga ditiragalo tse. Allow me to express also my disquiet about the manner
in which the police at Coligny handled the complaint of Mr. Pakisi and also investigated this matter. Die hof sê ook dat hy gaan sê van die manier waarop die voorval gaan aanmeld het en ook die onderzoek wat hulle gedoen het in hierdie saak. Ke dumelle ge ke tlhalose go sa itumeleng le go tlhagisa mokgwa o mapodisi a Coligny a neng a se ke a amogela sello sa rre Pakisi le tsela eo ba neng ba tlhotlhomisa kgetsi e ka yona. Not only was the police officer unhelpful when Mr. Pakisi reported his complaint and told him to go away, otherwise he would be locked up. But Mr. Pakisi was also insulted, stating that he was drunk. Meneer Pakisi is nie net deur die polisie teruggestuur en gesê dat hy moet wegloop, anders sal hy toegesluit word. Hy is ook gevloek deur hom gesê word dat hy dronk was. Rre Pakisi ga a buswa fela gana a ya go ripota ko mapodiseng o ne a ba a tlhapaolwa gape ge a ne a bolelelwa gore o tlhapetswe. The actions of Warrant Officer Seponkani leaves much to be desired. En 'n mens kan homself baie vra van die optrede van adjutant officer Seponkani. Go sala fela dipotso gore na re Warrant Officer Seponkani a tseng ka ene. He totally neglected to perform his duties at all, never mind doing it diligently. He was not of any assistance to Mr. Pakisi. The matter was reported on the same day of the incident, namely the 20th of April 2017. It took him 4 days to take down a statement and to even start his investigations. The manner in which he took down the first statement of Mr. Pakisi, if one can call it taking down a statement at all, is totally unsatisfactory. En meneer Seponkani het ook nie sy werk deeglik gedoen nie, want nadat meneer Pakisi die saak aangemeld het, hy nie sy onderzoek gedoen nie. En die manier waarop hy ook die eerste verklaring van meneer Pakisi geneem het, as 'n mens dit 'n verklaring kan noem, is totaal en al nie die manier waarop 'n verklaring geneem moet word nie. Ja, no ge go bua ge ka Warrant Officer Seponkani o neng a tlholega go ka dira mmereko wa gagwe, re sa bolele ka motho o dirang mmereko ga ka tsela e e tswileng matsogo, o paletse ke go ka tsaya statement fela ka letsatsi la ntlha le gore ge a ka feletsa a se tsaya morago ga malatsi a le mane ke statement mme ga se kgotsofatse. Brigadier Gorani had to ask Warrant Officer Seponkani for the statement so that he can read it. A lot of evidence either went missing or was not timeously investigated or gathered at all. The van was at a police station when the incident was reported. It was not at all inspected or impounded at that stage, or neither was the details of the van taken down for further investigations. Brigadier Gorani moes vir meneer Seponkani vra vir die verklaring en hy moes dit deurlees en na dit is die bakkie ook nie geneem is nie, nadat dit op die dag van die voorval by die polistasie was. Dit is nie geneem nie en die besonderhede van die bakkie is ook nie geneem vir verdere ondersoek vir polisie nie. Go ne ga tsaya Brigadier Gorani gore a lope di statement go tswa go Warrant Officer Seponkani gore a di bale tseo le gore di ne di seo mme ge ga dira mmereko ga ka mo go tshwanetseng sekai koloi e le tshwanetse gore motlhomong e be e tserwe se gore go impoundiwa go
kgotsa go tserwe dintlha tsa yone tsotlhe tseo ga di a diriwa. The van was only taken 5 days after the incident. If it was at all the van that was used on the day in question. The evidence, if this was indeed the van, disappeared. Die bakkie is na 5 dae geneem en of die bakkie was wat tydens die voorval gebruik was, bleek dit nie en die getuienis daarvan het ook weggeraak. En nog vene ga ya tseo jaaka go tlhalosiwa le teng e bileng ya tlhagisiwa morago ga matsatsi a le matlhano fa e le gore ke yona e neng e dire dilo tse go ntse jalo gore e tserwe morago ga matsatsi a le matlhano go tswa letsatsing la tiragalo. The scene was visited by Warrant Officer Ponkani, and blood was still visible. No forensic evidence was obtained. It was simply left, and on the following Tuesday, Mr. Pakise was told by Warrant Officer Seponkani that he forgot to contact the forensic personnel of the South African Police Services. No investigations were made as to whether the accused do possess firearms and ammunition, and whether such possession is lawful. Meneer Seponkani het ook naar die toneel toe gegaan, waar op die dag, en die bloed was steeds, die mens kon steeds die bloed bij die toneel zien en hij heeft ook niet die forensieke beambten geroepen om een onderzoek te doen en hij heeft meneer Pakise gezegd dat hij vergis het om die forensieke mensen te roepen naar die toneel toe. Ya no re Seponkane o ne a ya go lefelong la tiragalo madi a la santse a bonala moo mme ga gona bopaki ba badiri ba mapodisi a seforensic e rile ka la bobedi le latelang ge re Pakise a kopana le re Seponkane re Seponkane ba mmolela gore ene o lebetse go ka bitsa ba le ba forensic gore ba tle ba dire tiro ya bona ya seforensic. En geen onderzoek is verder gedaan of die beschuldigdes in die bezit van veel wapens en ammunitie hadden en of dit wettelijk of onwettelijk was. Ga dirwa gape ditlhotlhomiso tsa go bona fa e le gore balatofadiwa ba na le ditlhobolo le matlhatlhela go le mo molaong na. Mr. Seponkane dismissed Mr. Pakise's complaint and even insulted him by saying that he's crazy. The behavior of Warrant Officer Seponkane was totally unacceptable and unprofessional. Actions should be taken against the police officers who are implicated for the dereliction of their duties. This must be brought to the relevant police authorities to act. Wat meneer Seponkane gedoen het op daardie dag hier meneer Pakise van die hand te wees, was totaal onprofessioneel en hij heeft dus niet zijn plichten gedaan nie, en dus moet dit gerapporteerd worden zodat die politie wat versuim om hulle pligte te doen naar die relevante politiebeambten moet aangemeld worden. Ya no re Seponkane seo a se dirileng ga se na bo professionale ka mo gare ge a ne a bolelela re Pakise gore o a tseno re Seponkane ga a dira tiro ya gagwe ka tsela e na tshwanetse a e dirile ka yona le gore mapodisi a itsholang jaaka yena ao a tlogelang go dira mmereko wa ona ba tla tshwana gore ba tseelwe dikgato ba begiwe ko matoneng a bona. Ask the accused to stand. Both accused are found guilty as charged on count 1, that is the count of murder, count 2, kidnapping, count 3, contravention of section 1,
subsection 1A, read with section 2 and 3 of the Intimidation Act 72 of 1982, count 4, theft, and count 7, pointing of a firearm. Beschuldigde wat beide beschuldigdes wat skuldig bevind aan die volgende klagtes. Klagte nummer 1, moord. Klagte nummer 2, ontvoering. Klagte nummer 3, intimidasie. Klagte nummer 4, diefstal. En klagte nummer 7, rig van 'n vuurwapen. Ja, nog even een verwacht van Matlhomola totaal van de 1, 2, 3, 4, 7. As the court pleases. My lord, according to my watch, it's now 2:05. May I get the direction from the court as to what should happen? Mr. My lord, why quickly turn my back to court just to take instructions? If I just also be granted an indulgence in taking an instruction, my lord. My lord, it is my instruction that we will not be able to proceed with sentence tomorrow. May I ask that the matter stand down and, if possible, that we meet with you in chambers and perhaps arrange on another day. Perhaps we can postpone until tomorrow and then sort out whatever you need to be sorted out. As the court pleases. The matter was set down for 3 days, is it not? Indeed, my lord. Yes. Before we accuse that this matter is in until tomorrow morning at 10 o'clock, they will remain in custody until then. Die saak word opgestel tot môre toe 10 uur en beschuldigdes sal in hegtenis geneem word tot daar. Tingin sa mga talagang usok at tayo usok at pagbabat na naman sa bata kay Chui. As the court pleases. Okay, let's quickly take the advocates. They want to cross after 5 again. And I must script for Afrikaans. Hey, mana, hey, don't say. And Brandon is What? Nah, hey, I can't do that.